Dr. Ferdino, it's nice meeting you personally. And जायते फावटी हांव इंटेलेक्च्युअल्सां मेट तेन्ना म्हाका रियली एक आठवेच तरेची खुशालकाय भोगता. तुजें नांव हांवें एक गांव भाव म्हणून तेन्ना आमी कोंकळे इलेक्शनाच्या टायमार आयकलोले. नो टुडे आय वूड मीट यू आफ्टर ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 50 years. हय. आनी सो इट इज नायस एंड हार्टनिंग सारकें आयज की जे मुद्दे स्पेशली लँडाचे कॉम्युनिटात लँडाचेर 2006 पासून हेजेर हांवें चोत्राय म्हूण एक प्रोग्राम केलोलो आनी एक अवेरनेस कोत्तालो. सो आयज म्हाका दिसलें की देर इज स्टील अ होप टू सेव गोवा, स्पेशली आवर लँड. सो आयज अख्ख्या गोंयांचो इफ आय यू स्पीक इन द वर्ड्स ऑफ TRP म्हणटा ते भाशेन आयज तुजी TRP म्हाका दिसता सगळ्यान टॉप आहा. आनी एवरी टायम हांव सदां म्हणटा एवरी सिजन गोंयान एक न्यू ओपनिंग बॅट्समॅन येता आमचो. सो एका टायमार दोतोर ऑस्कर आहलो, मागीर स्वप्नेश बाबा आहलो. आयच्या टायमार म्हाका दिसता आतां तूं एक न्यू आमचो ओपनिंग बॅट्समॅन कहो जाला. सो एवरीबडीज आयज आर ऑन यू. दे हॅव होप्स ऑल्सो ऑन यू. सो पयले सो तर वेलकम हे म्हाज्या पॉडकास्टान. आनी हो पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी सोल्ली ऑन अ grassroots level, lay person, not like the editors and reporters ते इंटरव्यू घेतात तशी ना. सगळी इन्फॉर्मल म्हाका आमचे विचार मांडटा, ग्रासरूटाक कितें चलता ते. सो येवकार आनीक एक फावटी. फेर्देन बाबा आयज इनफ इज इनफ, आनीक सोसूंक जायना. हेजेर एक धाकली ब्रीफ तूं दिवशी. वॉट वॉज द ट्रिगर? लोकांक कळोंक बरें तुवें कसो हें सगळें हातीन घेवपाक येवजिलें तें. विचारला आनी हांवें उतर देत आसा. पूण तुवें म्हाका ते बॅट्समॅन सांगलें न्ही, हांव आतां बॅट्समॅन न्हू. हांव गोंया 73 येयल्लो प्रॅक्टीस कॉमर्स करपाक. तुगे शिक्षण जाल्लें भायर बॉम्बे, जास्त चड करून बॉम्बे आसलें. बॉम्बे. आनी 73 हांव गोंय येयल्लो, पणजे येयल्लो. आनी तेन्नासून हांव जावं दी ट्रेड युनियन मुवमेंटाक, जावं दी लोकांच्यो चळवळ्यो, रांपोणकार जावं दी, आमचे रेंदेर भाव जावं दी, हे सगळे चळवळी म्हजो भाग आसलो. म्हजो तांकां आदार दितालो, मुखार सरतालो. मागीर म्हणटू हांव आमदार जालो. एसेंब्लीकूय हांव लोकांचे मुद्दे उठयतालो. हांव जुईज जालो. पूण जेन्ना जेन्ना हांव गोंय येतालो, हांवें मुखार ज्यो केस येताल्यो ती हांवें जाते भाशेन आमचे गांव सांबाळपाक, आमची जमीन सांबाळपाक कायद्या प्रमाणे कायदे आसले, जजमेंट आसूं. सो आय डीड दॅट. आमचे रान सांबाळले हांवें. चोगले कंपनीन रानां एक फर्टिलायझर प्लांट कॉमेर्स केल्ली. कंस्ट्रक्शन चालू आसलें, सरकारान परमिशन दिवन. केस खूब मुखार येयली. हांवें तें बंद उडयलें अंडर कॉन्जर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट. की तूं पयलें परमिशन घेवपाक जाय. परमिशन घेतले बद्दल तुज्यांनी बांदकाम करपाक जायना म्हूण. सरकार सुप्रीम कोर्टाक गेलो, चोगले सुप्रीम कोर्टाक गेलो. सुप्रीम कोर्टान तो जजमेंट अपहेल्ड केलो. म्हणजे आतां रानाक कोणाचें परमिशन अंडर फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट परमिशन घेयना आसतना कितेंय बांदपाक जायना. मागीर म्हणटू हांव 2011 हांव रिटायर्ड जालो चीफ जस्टीस ऑफ अलाहाबाद हायकोर्ट म्हणून. गोंय येतालो. पूण हांव सांगो तुका जुईज जावन
वर्सां पयस जाय वर्सां पयस ना तुगे पयस ते तूं हातो घाल ते तळे जोडले ते तूं काबार जाता. हें मुगे घर आसलें म्हणून हांवें घर भाड्यार दिल्लें आनी तेका लागून आय वॉज एबल टू मेंटेन अ रिजनेबल लायफस्टायल. हांव मागीर आर्बिट्रेशना बॉम्बे म्हाका आर्बिट्रेशन मेळ्ळी, लिटल ओपिनियन मेळ्ळें. येतालो वयतालो लोकांक पेपराचेर म्हाका जे पेपराचेर येताले हांव म्हणटालो हाव मच कॅन आय डू. इतलीं वर्स केलां, पयलीं केलां, प्रॅक्टीस सकयल जाल्या, मागीर जूय जाला, हार्डली एनी इनकम. आनी दोन हे 25 आनी 24 म्हाका दोन तीन कडेन उलोवपा आयलें एज अ पॅनल स्पीकर. ओके. आनी हांव हे दुसरे उलयताले आनी हांवूय हे विचार मांडटाले कितें जालें गोंयांत कितें जालें काय म्हणून. जो तरणाटो हे गोंय सांबाळपाक मुखार सरपाक जाय आसलो तो मुखार सरना. आनी कितें करचें हो एक आतां लोकां मदें जे आमी कोण उलयताले तो एक विचार आसलो. सो डिसेंबरांत जेन्ना हांव येयलो आनी आरांबोळ लोकांची चळवळ मशाल तेंगे मशाल रॅली हांवें म्हणलें कितलो वेळ लोक आपल्या हक्का लागून आपल्या रायटा लागून झगडटले. तेम झगडपाक गरज ना. कायदे आसात, तुमी कायदे मोडटात. आमकां रान आसा, रान कातरपाक जाय, कायदो आसा, ते कातोत्ताय आनी ताका लागून मागीर आमी रस्त्यार येवचे पडटा. सो रस्त्यार येवपाक कारणू ना. आनी सरकार जो हे कायदे सांबाळपाक जाय आसले तो कायदो मोडल्यार दोड जावपून ओग आसता. न आमगे हिल कटींग जे आसा कायदो आसा. पूण कितें जालें जो कायदो जो आसलो न्ही कोर्टान बी कोणें सारकें दाखोवलें की हिल्स कांट बी कट आनी टावन एंड प्लॅनिंग बोर्डाक कांय हक पावर ना म्हणून. हें सगळें चोवन मागीर म्हणलें लेट मी आतां तरणाटी येनाय एक्टिविस्ट गांव गांवांनी काम करतात पूण एकठांय येनाय. सो कोणेय तरी फुडारपण घेवन तेमकां एकठांय करपाक जाय. सो तेन्ना एक्टिविस्टाक आनी दुसरो गोंयचो समाज जोय समाजा मदें एक तळमळ आसली पूण लोक उलोवपाक दिताले. सो हांवें म्हणलें लेट मी कम फॉरवर्ड. आनी जो एक उलो मारलो हांवें लोक मुखार सरले. आनी पयली सभा आमची जाल्ली पणजे आनी तितून ओवरवेल्मिंग लोकां मदें तेमची काळजां एक तिळक आसली ती कळोन येयली. सो हेजेर आमी म्हणलें बांद. आनी तेका लागून मागीर म्हणलें आमी आतां आमचो 10 पॉयंट चार्टर सो इश्यू जे आसात तो ऑपोजिशन पार्टीजांनी सगळ्यांनी मानून घेतला. एक पार्टी आमकां सादारण मात्रे खबर ना कित्याक लागून एक दुसरी सुमार एक पांयवाट हांवें म्हणटा पांयवाट दुस पांयवाट घेवन कित्याक लागून म्हाका ती खबर ना. एक पार्टी म्हणजे नांव घेना तेमी आमकां सपोर्ट केल्लो आनी तेमी हें बील आमची दिली सगळ्यांक दिली. सो तेमी आपल्याक सपोर्ट आपल्या सेपरेट दिले. 39 ही आसलो न्ही आमी स्वता म्हणटा कितें खंयचो एक्ट तो रिपील करपाक जाय जाल्यार एसेंब्ली करपाक जाय. सो तुगे एक व्यू येसो हितून म्हणजे जेन्ना तुवें 10 पॉयंट प्रोग्राम मांडून हाडला लिगली एप्लिकेशन ऑफ मायंड करून जाल्यार तेच भायर आनी वाट्यो करपाक गरज नासलोली. गरज आमचे मध्ये कित्याक आमचे मध्ये दुस्पट जाता. आमी जो बील आमी जो मुखार घातला तो सगळ्यांक दिला सगळ्यांक. आनी तुमकां कितें म्हणून कितें बाबा आमी हे पॉयंटाचेर अग्री नाय हो पॉयंट
चेंज करपाक जायो. जाल्यार आमचे कडेन तुमकां अप्रोच करपा जाय आसलो पयलो. उलोवपाक जाय आसलो. आनी तुमी जे म्हणटात आमी समजून घेता. समजून घेता. आनी ना जाल्यार आमी एक्सप्लेन करता कित्याक लागून. इन्स्टेड ऑफ गोईंग सेपरेट. इट्स नॉट गोइंग सेपरेट. ओके. यू आर शोईंग देम that there is a division among us. Okay. जे लोक एकूच हेतू घेवन वयता. एकूच हेतू जो आसा सगळ्यांक तेच जाय. वाट कित्याक सेपरेट करपा जाय आसलें. ओके, व्हेरी गुड पॉयंट. ओके. आतां ऑन अ लायटर मोड तूं म्हणटा न्हू एज अ जुईज आनी एडवोकेट खर्च पाणी करपाक तुका तितलो पयस ना. पूण आमी आयकलां गेले ते वर्सा पासून एक जुईज आसा तुका बूक आहाय ते शोकेशी भरून पयशे मेवले तेंगोडे. देर आर पीपल जजीस हू हॅव मेड मनी इन सॅक्स सारखे कोट्यांनी लासून पासून गोबर केलो तेमी. आनी तूं फाटी उरलो दिसता म्हाका. तुमच्या समाजांनी आनी आमी जुईजा मदें थोडे लोक आसतात जे आमी पेडे जायनाय. बरे आमी पिड्या जाताय. केन्नाय बरे मनीस बी पेडे जातात. सो तेका लागून सगळ्यांक आमी म्हणपाक जाय. कित्याक सांगतो एक जो जुई जो शपथ घेतलो न्ही आमचे कॉन्स्टिट्युशनाचेर संविधानाचेर आमी दिसा 12-14 वरां काम करतात. फक्त 5 वर कोर्टान स्टडी आसता. सकाळी उठोन रातीको लेट नायट वाचून दुसरे दिसा तयार करपाक हायकोर्टान तरी ते करपाकूच जाय. कितें रेकॉर्डिंग एवरी डे पेटिशन ते वाचून एडमिशनाक. आनी तूं जर वाचना जाल्यार यू कांट तूं फायल तो बोर्ड मूव जावपाना. सो इट्स अ लॉट ऑफ हार्डशीप फॉर मॅन. ओके, एक्सेप्ट युअर ऑन दिस पार्ट. No, it is my honor to see one of the judges and Chief Justice of Allahabad High Court retired. त्याच्या कबडांनी ते 500-2,000ची नोटा ना पूण बुक्स आहा. सो दॅट इज अ गुड डे एंड आय एम प्राऊड टू बी विथ यू. आनी आमी जाणा तुजी ऑनेस्टी आमी हडकून जाणा. आतां लेट अस कम टू द ग्रास रूट. आतां हांव लेमन कसो उलयता तुका कडेन. हे 39 इयर्स जायत्यो गडबड जाता. Can it not be possible to have one law inserted की बाबा 500 मेत्रां वयर जागो कोणाक इंडिव्हिज्युअल दिवपूच ना. स्टोरी काबार जाता न्हू. जागो कोणाक इंडिव्हिज्युअल दिवपूच ना. स्टोरी काबार जाता न्हू. 500 मेत्र कोण गोंयकाराक कोण दिवपाक ना. म्हणजे थ्रू कन्वर्शन जावं गव्हर्मेंट लँड जावं गोमदाद लँड. कितें आहा रायट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल रायट न्हू लोकांक. बट रायट टू प्रॉपर्टी आसा. सो हांव कोणा विकता तो मूज हक माय रायट. हाऊ मच आय कॅन कन्वर्ट काय ते आसा टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग. So that's what I'm not talking about a private land. So now if you put a restriction की मुझे कडेन 10,000 आहात and you can sell 500, question may arise why. तो मुगेल प्रश्न. नाव तेका लागून आमी रिजनल प्लॅन कित्याक कोत्ताय. रिजनल प्लॅन कोत्ताय आमी की हे एरियाक जो सेटलमेंट झोन आसा हे सेटलमेंट झोनाक वी कॅन कन्स्ट्रक्ट. Beyond that we cannot construct. Right. Now whether you can construct 5 metran, whether you can construct 1,000 or 2,000, that is really not too. Somebody wants to put up a bungalow of say 5,000 square meters. To stick to 500 square meters. That may not be legally possible. Because if it is my property, law can't say that you can't build a house of more than 500 square meters. No. Let me recorrect and reframe my sentence. हांव प्रायवेट तुजी प्रॉपर्टी 2 लाख स्क्वेअर मिटर आहा तूं 2 लाख इंक
हांव तें विचारना. हांव म्हणटा सरकार जी जमीन दिता और सरकार जी कन्वर्शन करूंक दिता थिंगा रेस्ट्रिक्शन डायरेक्ट घालूंक जायना. सपोज एक ऑर्चिड आहा, सरकार इज गिविंग परमिशन फॉर कन्वर्शन, तो 1 person should be given only 500 square meters or 300, whatever. We are proceeding on the basis that there are private properties belonging to persons. हो मात्र म्हाका दिसता चुकीचो. वॉट वी आर स्लायटली आमी समजून घेयना ना. गोंया 2 भाशे लँड आसा. एक लँड आसा कोमिंदादीचे आनी दुसरे सरकाराचे. Government lands can only be given on lease, never on sale. So there I'm saying, even if it is on lease, But can we not put a restriction? government gives lease mostly for agricultural land, not for Construction construction. of bungalows. They'll be very restricted. So let me just Yeah. explain to you. Yeah. People are not much Make it, aware of. yeah, local clear जावपाक. Now, कोमिंदाद लँड जे आसात न्ही 3 भाशे आसले आनी 51 कोमिंदाद आसात. 51 Right. कोमिंदाद आसात. So most of Goa is covered by कोमिंदाद. फक्त सोड तूं कुंकोळ सोड आनी माय सोड. Because हे दोन्ही पुर्तुगेज सरकारान कॉन्फिस्केट केले बिफोर दे बिकेम कोमिंदाद. आमगे गांवकारे उरले. गांवकार्या फाटल्यान कोमिंदाद जाले. कळ्ळें. सो आमी कोमिंदाद जावंक ना जाणा. तुमी उरले. ऑफ कॉन्फिस्केशन. कोमिंदादी कायदे प्रमाणे शेत जी आहे न्ही दिताले एवरी 3 or 4 years. 3 years पोयल विथ ऑक्शन पिरियड. 1 ही शेतां कूळ कार्य म्हणटली जो मनीस वेदर टेनंट ऑर सब टेनंट जो शेत रोयतालो ही बिकेम द डीम टेनंट. ओके. नाव 91 Act प्रमाणे protection of agricultural land, these fields can't be converted. Straight away, can't be converted. Can't be converted. दूसरे असली long term leases of 15 to 20 years, again for horticulture or agriculture. Okay. These are also tenanted lands, which cook agriculture they became deemed tenants. Either they orchard lands or paddy fields, they became deemed tenants. Under 91 Act, they can't be converted. तीसरा असली कितपटे आमी कोण एम्फिथिसिस. Now एम्फिथिसिस आमच्या कानूनात इंडियन लॉ और एंग्लो सॅक्सन लॉ जे म्हणटात दे आर परपेच्युअल लीजेस. ते ओनर न्ही. They are no, they are leases. They are lessees, and even the so-called emphasis, the Portuguese civil code is very clear that this is not ownership. So you can't sell it. Yeah. You can transfer. Again, you can release it. You can again release it. And again, these were lands given for agriculture or horticulture. For residences, provision was there, 5 meter, 500 square meters, or sometimes it is slightly more. So under code of Komindar, more than 500 square meters could never be given for construction. And these emphases are always tenanted land, where for leased lands for the purpose of agriculture or horticulture. And the cool kaide law, if the emphasis holder had not redeemed by paying all the 4 on that day, he also becomes a deemed tenant. Okay. He may thereafter redeem 4, but he becomes legally. So these are all tenants of agricultural land. And under the 91 Act, agricultural land cannot be converted. This is the law. Now, ho kaida has not been considered. Now, हांवें एक गेले ते म्हयन्याक टावन एंड कंट्री बोर्डाक सेक्रेटरीक आनी चेअरमॅनाक
हांवें लेटर बरयलें. This is the law. You must consider every application according to this law. आणि आता आणि एक कायदे येयला 25 कोड ऑफ कोमिंदार सेक्शन 31. या आणि हो कायदो कितें म्हणटा, if land was given to you for agriculture or horticulture and if you convert it to non-agricultural purpose or any other purpose, land must revert back to the komindar. Okay? So ही सगळी restrictions are there. But आमचो town and country planning board जो आसा न्ही, they are bypassing these restrictions. या They are bypassing the restrictions. आणि इतली शाणपण केले आणि एक 23 आणि एक कायदो हाडलो आणि नाव बरें दिलें प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड म्हणून. सांग रोजी पिक्चर दिताय तितून कितें फक्त शेतां आनी शेतां कितें सांग, इफ बाय 39A शेत तरी सेटलमेंट झोन येयले, यू कॅन कन्वर्ट. नॉट But nobody has seen that under 91 Act, you may have brought it into settlement. But these are tenanted lands. सो दे हॅव टू बी रिवर्टेड बॅक. They can't be converted. Or if they komindar, they have to revert back. येस So this is the position. And हो तरी कायदो आम सरकारान इफेक्टिवली कायद्याशीर केले जाल्यार, टाउन एंड प्लॅनिंग बोर्डान कायदो केले जाल्यार हे सगळे बंद जाता आसलें. It can stop overnight. बेसिकली आनी एक लूप होल आहा सर. हो प्रॅक्टिकली तुजी नोदरी येयलो जाल्यार नको, म्हजी नोदरी येयलो आनी हांव झुजलो तेजेर. कोमदाचीची जमीन मुगेल्या फॅमिली मेंबरांनी, क्लोज फॅमिली मेंबरान ही आनी कोण टॅनंटाक ती तेको आसलोली कोमदाची जमीन, तेणे ती मुगे फॅमिली क्लोज मेंबराक इकली. ही सोल्ड इट टू हिम. पयस बीस गेल्या डील जाली आनी मोकोळे NOC मागपाक म्हाका एक नोटीस बिटीस येयलो. हांव मातशें चिंतू पडलो आनी हांवें तेजेर एक ऑब्जेक्शन रेज केलें. जेन्ना हे सगळे डॉक्युमेंट चोयले तेन्ना म्हाका कळोन येयलें प्रिवियस जो कोमदाट लँड होल्डर पळय आसलो तो ताका एफिडेवीट करून दिता कलेक्टरान दॅट आपल्याचें नांव थिंगा बाय मिस्टेकीन येयला. वेरेज म्हगे फॅमिली मेंबर पळय आहा दॅट ही इज द रायटफूल ओनर म्हूण, रायटफूल टॅनंट तेजो. No, this can't be. या इट कांट बी. कोमंदादीन खूब 2 पुस्तकां आसतात, 2 रजिस्टर आसात, तुंबो 1 and तुंबो 2. जे मनशाक टेनन्सी जे दिली न्ही, वेदर ऑफ पॅडी फील्ड, लॉंग टर्म एम्फिथिसीस, तेमगे नांवां थिंगा. होय, पूण थिंग कितें केलां कलेक्टराक, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान केलें तें सावथ गोवा, तेणें तें एक्सेप्ट केलां आनी ती केस ती डिस्पोज करूंक सोदताय. आनी ह्यो चोरबूत करपाक आमगे गोंयकार आदोगाद भेदी आहा हितून. आनी तेको एफिडेवीट करून येयल्या प्रिवियस ओनरा कडेन, म्हणजे तो टॅनंट पळया कोमदाचें नांव पळया तेगेलें, तो तेका एफिडेवीट दिता मुगेलें नांव मिस्टेकीन येयलां आनी ज्या मनशा इंकिला तो जस्टिफिकेशन दिता दॅट ही इज द एक्चुअल हीज नेम शुड हॅव बीन. This must be a case of a subtenant. होय, सबटेनंट कोण. हाँ, ठीक है. हाँ, कोमिंदार टेनंट सबटेनंट. सबटेनंट हें दिता कितें म्हणून आपण टेनंट आसो ना, तो टेनंट म्हणून. तो ओरिजिनल टॅनंट म्हूण आनी आपल्या नांव चुकेन येयल म्हूण थिंगा. बट तो तरी टेनंट आसलोलो ऑन द डे द कूड कायदो केम इनटू फोर्स, देन ही बिकम्स अ डीम्ड टेनंट एग्रीकल्चरल लँड. So it is agricultural land, can't be converted. Irrespective of तूं कितलेय affidavit दी. आनी कितें जालां, हे पॉयंट सारकी लोकांक आमच्या आदोगादान मांडली नात. आनी there is too much of political pressure on the collectors or the other जे कोण आहात न्ही to allow these conversions. So हे सगळें इलिगल.
फक्त इतलेंच जाय की देर मस्ट बी someday some officers must go to jail. Yeah. It is only when they go to jail, they are dismissed and they lose their pension, will then others realize that Baba, let us not go थोडे चिरमिर असले, so that's okay. But तू तर म्हाका सांग, हांवें प्रधानमंत्रीचेर बरयली की these two sections, They are better. these are the sources of corruption. Sources of corruption म्हणून. You are fighting against corruption, these are sources of corruption. Take steps to remove the sections with this. Good. So it is not that things can't be done. Things can be done. And we have done this by abundant caution. 39A must go because 17 asa. See, lifetime of a regional plan, एक lifetime असली. Then 17-2 आडलो की okay, some mistakes जाल्यात to be corrected. That's pending. And if you want to 39A आडल्या to bypass all that. How can put on? You feel that the regional plan's time is over. तुम दिसता की 534 square kilometers of land जे settlement आसा आता is not sufficient to provide housing for the Goan residents of Goa. I will not use the Goan people. I will use the word residents of Goa. Then revise the plan. 39A is not a revision of a plan. 39A is the source of corruption. Corruption. Straight away, I'm willing to put my neck out and say that this is the source of corruption. मग तुझे असले गोंयान आनी जाय ते शेंबऱ्यांनी आदोगाद आहे. Why they are not willing to put their neck out? That We needed one man called Sir Ferdino Rebello, who's working beyond the shores of Goa, and only when he came here, things started coming out a little bit. It's a ray of hope. So हांव सदां म्हणटा हे आमचे गोंयकार आदोगाद जावन दोतोर इंजिनियर आनी हे इंटेलेक्च्युअल्स, why these people don't come out? Why we cannot think about saving Goa? Why people, small tribers like us, on the roads always? Then that is what it really hurts. why do you say only then? You see how we have various religious institutions across board. Yeah. आणि त्यांना Religious institute थोडे जण representatives येत आहे. ते येतात, भाग घेतात. Now you take the case of casinos. गोंय एक धाकलें गोंय, पण you are converting this Panjim city into the casino capital. Yeah. And जे लोक नेवाडा गेल्यात or आणि दुसऱ्या जाग्यार, you know the repercussions of what happens in these casinos. And it is not necessary to tell. Yeah. You are destroying the future of our youth. आणि कोणीही उलोवपाक तयार ना. Now some activists are coming forward. आपशी आमगेर चळवळ जी आसली, we have not said now ban casinos. That is a political decision for the government. आमची इतली म्हणणे हा की काझिनो बोट्स जो मांदोळी आसा Stationed there. तुमच्या कायद्या प्रमाणे फगेट हांव आतां ते आय बीन सीइंग द परमिशन्स गिवन. परमिशन त्यांनी दिल्ली, तुम थोडो वेळ 1 वर्सा भितर हिंगा येयाय, तुम्ही फायंड ऑल्टरनेटिव्ह प्लेस आणि ना जाल्यार दोऱ्या वसाय ही तेमगे परमिशन. आणि मागीर परमिशन जायत हांव लँग्वेज ते परमिशनाची बदलला की नाव वी विल ट्राय टू फाइंड अ प्लेस फॉर यू. पयलीं आपल्याले यू फाइंड and now we will find for you. But still it is until we find to tinga raw. But अजून थोड्या हेतू आसा की you go back into the same. But see किती फुटेज पॉइंट्स होते. आता गोवा गॅमलिंग ऍक्टा प्रमाणे सेक्शन 13A गॅमलिंग गेमिंग खूंय चलतले ते नोटिफाय करपाक जाय. आतां हांवें चोय ते प्रमाणे
between 23 and 25, there is no notification. There is no notification. And Torik Astana, gaming was going on. And according to section 13B, this is an offense. So all the directors of this company chair, for every day that gaming was going on in those vessels, ought to have been prosecuted. कौन prosecute कर रहे हैं? And on the contrary, त्याच कायद्यान कितें आसा, you can amend केला पयला सोना, you can replace a vessel more. Now I want to कितें समजलो replace म्हळ्यार ती आहलो ती काडी दुसरी गायली दुसरे ते काय ती येवपा जाय न्हू सिमिलर टायप 3 फ्लोर आहा जाय तू 3 फ्लोर येवपा जाय या म्हणजे समजणे म्हाकाय समजता तसं आणि कोणाचे समजणे आसले रिप्लेस म्हळ्यार पूण हे रिप्लेसमेंट कितें 70 passengers and तू ऑर्डर 2000 passengers. मागीर तो थिंगा येयल्लो गायलना मुद्दम It is apparent. आमी काय when we as judges आमी म्हणटात कितें quid pro quo. Quid pro quo म्हळ्यार कितें you are doing this for some extraneous reason. An extraneous reason I want to समजलो what is the extraneous reason. लोकांक सांगपाक गरज ना. So how can you at the cost of the Goan people degrade our culture, allow degrades of culture? Yes, all Kuchimudi soup. Let it go to Gujarat. Let it go to Uttar Pradesh. It's only Noya side. Why must they park in the Mandovi? And second part I wanted to ask Dr. Bab. पहिले स्वातेर एबाशेन मांडवी रिवरान हे व्हड बोट्यो परमनंटली पार्क करप आनी ती न्हंय आख्खी ब्लॉक करप इट इज लायक इफ आय सी अ पॅरलल थॉट रस्त्याचेर हायवेचेर हांवें म्हगे ऑल ट्रक थिंग दवरपाचो आनी थिंग हांवें बिजनस ओपन करपाचें मदेंच रस्त्याचेर मदें आतां कितें हा सो इट इज सिमिलर न्हू I am not talking on this issue because we are filing a petition. And points raised in the petition, I don't want to. No, that you don't do. Yeah, today I'm talking about आमच्या गांवांत एकलो भुरगो उलयता ते मुगो जाता केन्नाय अरे सर हितू ते एक कोडे एक व्हड बोट पार्किंग करून जायी कितू आनी एशको 4 बोट पार्क केले जाय तू तिनूय ब्लॉक जाल मरे फकत एकूच सांगून तुका हांव आमच्या कायद्यान देर समथींग कॉल्ड डॉक्ट्रीन ऑफ पब्लीक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन ऑफ पब्लीक ट्रस्ट कितें हे न्हंय ज्यो आसात न्ही न्हंयो दोंगर हे सगळे लोकांचे आनी सरकार तेजो ट्रस्टी गव्हर्मेंट एक्ट्स एज द ट्रस्टी ऑन बिहाफ of the people. And this cannot be used for any other purpose. Now, knowing jo hai kita rivers are meant for navigation. Yeah, Rivers are meant for navigation. that's what I'm wondering. And somewhere in 78 or so, Kamal Nath, one congressman, By Kamal Nath. then a river Biasa, Victoria, hotel bungalow with all permissions as usual. For months, everybody bends and gives permissions. But activists and activists they did not keep quiet. They fought. They went to the Supreme Court, and Supreme Court, for the first time, articulated this doctrine of public trust. These are the rivers for the benefit of the people. You can't put up a construction in the river. On the same analogy to on this doctrine of public trust, how can you move in the river? Yes. मग ते मरे दोतोर बाब कॉमन मनशा भशेन सांगू तुका आमगे एक हुंपी आहा जाय तू आनी ताका रिपेर मुखार जाय तू त्या म्हळ्यार तेजी काडूं जाय आनी एश कोन विदाउट कोटिंग थोडे ESI प्रोटेक्टेड एरियांनी हुंपी आहलो तेजे सुवातेर एमी व्हडले व्हडले बोंगले दाखोवन व्हडली बोंगली काडले दीस इज सेम थिंग नाव दे आर रेप्लिकेटिंग इन द रिवर एक वेसल आलो ती रिप्लेस म्हणटाय आनी त्या वेसला जाग्यार आतां ते 20 फ्लोरा वेसल दिवंक घालपा रेडी आहाय Digamot friend was but
I was surprised to read his statement. He is the minister for ports. दिगंबर बाब बाबा आपल्याला खबर ना म्हणतो whether being a big vessel. अरे captain of ports आपण मी. I asked him, why should you make a statement I do not know? You are the minister. Ask him. आणि Sir, he should know all that. आणि त्यात आपल्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स फोन करून विचारपाचे हॅव यू गिवन परमिशन. त्यांक जाय जाल्यार सगळें जाता कित्याक आय हॅव बीन फायटींग विथ अलॉंग विथ लॉट ऑफ गोवन्स हुमटी जाग्या हुमटी 50 स्क्वेअर मिटर हुमट्या जाग्यार 400+400 बंगले येयले. हांव जाणा मागीर कितें करया. सो हे भाशेन दाखयताय. आतां आय वोंट बी सरप्रायज if they show another vessel of 20 floors saying that this was existing there. No, in fact, the secretary and captain of ports are पहिले सगळे आपण जायना let the government decide. Secretary, I know that this may affect traffic. Yes, it will. Secretary put up a note that experts should be appointed to examine this issue. So that means there was a hitch. No experts appointed. After permission is granted, मागे नॉट एक पार्ट परमिशन दिले मंत्र्यांनी मागे सगळे ऑफिसर्स आर into. Then they bend. Then they bend. Not only bend, they crawl also. Crawl also. Anyhow, it was a nice discussion. थोडे वस्तू आमच्या गांवच्या लोकां पासून थोडे स्पश्ट जाले. एक दोतोर फेर्दिन बाब रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अलाहाबाद आणि आमकां क्लियर भाशेन सांगिलां नो मीन्स नो. इनफ इज इनफ. देर कॅनॉट बी big constructions, commercial constructions, clearly in paddy fields, on mountains and hills, and in advance we are saying, fal nuitui construction kon building uba shake. A floating building kal test kon. Bito domli foundation neungan kadpa ready hai asale. So that should not happen. Second part, major is, Mandavi river कितले बोट आणि थिंगा परमनंट पार्किंग करून दोन हे हुंच कायद्यान बसता. सो कायदे म्हणल्यार सगळे वाऱ्यार मारले. सो इफ दॅट इज बीन रेप्लिकेटेड टुमॉरो ऑन द सुपर हायवेज, सो हायवे